So let us start the session, guys. In the yesterday class, we people had a discussion regarding some kind of an programs, right? So what are the programs that we have done in the last session actually? Sorry? Polymorphism. So light on here, last one. Can you people on the light over there? Somewhere there. Not this one, our side. Yeah, fine. I can see. Yeah. So in the last session, we people had a discussion regarding something on polymorphism with inheritance actually. So at the same time, as people are going to start some kind of a new concept known as a database. Start the repa. What is the day today? Wednesday. Sorry. Huh? What was the problem? So we people are going to start working on something we call it as a database as of today's session. And today in the polymorphism, we people have been started yesterday class. So let me ask a few questions. What is meant by a polymorphism? Anyone stand and tell? Don't no group answers actually. Sorry. Can anyone stand? Last. ఎందుకు class ki రోజు? Why do you came for the class? నా క్లాస్ కి రావద్దు ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ కాదు నాకు మధ్యలో ఇట్లా ఆబ్సెంట్ అయిపోయి నా క్లాస్ కి రావద్దు. See, once if your people are coming perfectly, come directly to the classes. మధ్యలో 3-4 రోజులు నా క్లాసెస్ స్కిప్ చేస్తానంటే నా క్లాస్ కి రావద్దు ఎవరు కూడా. Because once I started the applications of project, it has to be a complete one. మధ్యలో రాకుండా స్కిప్ అయిపోయారంటే ఏం అర్థం కాదు. Please take a seat. So try to understand, because once if you are done with that particular topics or skipping అయిపోయిందంటే completely next topics ఏం అర్థం కూడా కాదు actually. Yeah. In the last concept, we have started working with something on polymorphism in Python and polymorphism with inheritance. We people had in a session, and today's session we people started with a polymorphism in classes actually. What? We are going to start something we call it as a polymorphism with the classes. So yesterday we have saw some kind of an example using the polymorphism with the inheritance. So let us see how we people are going to start working on this particular polymorphism with the class methods. Class methods I'm talking about. So then ela create chestamane dani oka particular example check chedamu. So let yeah. So let us take it as now polymorphism in classes or class methods. In methods. So let us see how the polymorphism going to work and how the polymorphism going to be useful in a particular class methods. So class methods in the sense, yeah, functions or methods. Can we call it an instance method? Anucha actually, can we call it as an instance method? Anucha, yeah. Anucha, Analable. Class methods were different, and as well as na constructor to మనం ఎప్పుడైతే యూస్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ and as well as instance methods అనేవి క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి యాక్చువల్ గా. So let us see how we people are going to create a particular example. Let us take it as a class that is an Ferrari. Defining one particular thing, that is define fuel underscore type, that is a printer, that is petrol. Can I call this as a method? Can I call this as a method?
Yeah. Now I want to take this now DEF max speed. Max speed. Where I want to take as now print statement. The reason max speed 350 is my particular speed. Now I want to take as now class BMW, where I want to take as now DEF, that is a fuel type. Fuel type. Where I want to take as now print statement, that is a diesel. Define, that is max underscore speed. Print, that is max speed is 240. So how many methods I do have? How many methods I do have? Same unnaya? Same unnai. అప్పుడు ఏ కాన్సెప్ట్ ఇది yeah, method over writing. Now I want to use this particular same kind of things ఏవైతే ఉన్నాయో I want to create a yeah, here I want to take it as here guys, Ferrari is one particular, here I am going to take it as now Ferrari equals to Ferrari. What is this? It's an object of a particular class. Again, I want to take it as now BMW equals to, I want to take it as a BMW. What is this? Object. Sorry, object of a class. A particular class names class names so మనం ఇక్కడ Ferrari and BMW తో మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. Now I want to make it as an iterable. I want to create it as an iterable objects. Iterable objects of a same type. Same type. And iterable in the sense, for example, I do have a two particular methods were the same in the classes. Yes or no? Classes lo naku rendu same unnaya? Classes lo methods names same unnaya renditlo. అప్పుడు ఏ కాన్సెప్ట్ యాక్టివేట్ అవుతుంది? మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ తో బెనిఫిట్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనం చెక్ చేస్తున్నాం. యాక్చువల్ గా బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే ఐ వాంట్ టు టేక్ as ఫర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ as కార్ ఇన్ ఐ వాంట్ టు టేక్ as ఫెరారీ. I want to take it as Ferrari, comma BMW, and just close this. And I want to make this particular calling the methods actually. That is, I'm going to calling methods without. Why do we use a for loop? Can you tell me? Why do we use for loop? You're talking about an iteration. So what is meant by an iteration basically? Fetching a values. Can you tell me the same thing like what does it mean by a sequence? One after the other, the particular values are going to be having in a particular order wise. Now I want to take it as now calling the methods without checking class of object. Class of the object. ఇప్పుడు ఇటరేషన్ చేసేటప్పుడు నాకు ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా ఇటరేషన్ అవ్వడానికి? ఇటరేషన్ అంటే ఒక దాని తర్వాత ఒకటి అయ్యేదాన్ని ఇటరేషన్ అంటాం యాక్చువల్ గా. అంతేనా? It's like a loop, one after the second loop, third loop, fourth loop, until the condition has been going to be satisfied. So can I ask a question for you people? What is that major difference between a while loop and as well as a for loop? No one speaks. అది ఏంటి అది? While or for loop, you know, number of, okay, wrong.
definition is like knowing and unknowing. How can you say that knowing and unknowing? Difference దాని మధ్యలో జరుగుతున్న ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో తెలుసా? How the execution part? Don't know. Can you choose anyone? ఎవరైనా చూస్ చేయండి. Six. Okay. Wrong. While loop. Always check the condition and print the value for loop. Until the condition is going to be satisfied, the loop is not going to be stopped. Is known as a for loop. For loop తీసుకుంటే until the condition satisfy అయ్యేంత వరకు loop అవుతానే ఉంటుంది for loop. While loop, every time it goes to the loop, check the condition. If the condition is true, it is going to be printed. అర్థమైందా? While for loop, కండిషన్ అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యేంత వరకు లూప్ అవుతానే ఉంటుంది until the condition is going to be fail. లూప్ అనేది ఎక్కడ ఆగదు, కండిషన్ ఎక్కడ చెక్ చేసుకోదు. కండిషన్ ఎక్కడ చెక్ చేస్తాం అంటే వైల్ లూప్ లో కండిషన్ చెక్ చేసి ఆ కండిషన్ ట్రూ అవుతేనే మనం ప్రింట్ చేస్తాం. ట్రూ అవ్వకపోతే మనం ప్రింట్ అనేది చేయము. అది వైల్ లూప్. ఫర్ లూప్ అంటిల్ ద కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు లూప్ అవుతానే ఉంటుంది. దాన్నే ఫర్ లూప్ అంటాం యాక్చువల్గా. సో లూప్స్ ఐడియా ఉందా? కోర్ కాన్సెప్ట్స్. Now let me take over here as of now I want to take it as a car. Guys, I have taken it as a car, which I am going to call it as an iterator. Car dot fuel type ఏదైతే ఉందో I am going to take it as a fuel type. Car dot I want to take it as a maximum speed. Now let me execute this particular example over here. I got a petrol and as well as a diesel. అంటే ఎన్ని మెథడ్స్ కి సంబంధించింది వచ్చింది నాకు యాక్చువల్ గా. Two particular classes were executed with the same kind of method names exist అయి ఉంటే అంటే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అయి ఉంటే ఆ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ లో లూప్ అనేది ఒకటేసారి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్ ఓవర్ హియర్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ when you want tagging this particular thing, take a small definition regarding this particular thing, why we have to use this particular polymorphism in the class. So here we are okay. Take it at the bottom of the class. ఇంతకు ముందు మనం చేసినప్పుడు మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ చేసేటప్పుడు we people got a challenge. ఏంటంటే ఓన్లీ లాస్ట్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రమే ప్రింట్ అయినాయి లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో. చెక్ చేసామా? బట్ when you people want to print every particular class యొక్క మెథడ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే దాంట్లో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్ నేమ్స్ అనేవి ఉంటే ఈ విధంగా లూప్ చేసి ఒకటేసారి ఆ పర్టికులర్ మెథడ్స్ లో ఎన్ని పర్టికులర్ వాల్యూస్ మనం ప్రింట్అవుట్ అనేది చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. అర్థమైందా? మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే అదేమైనా తప్పు కాదు. అలా ఉన్న వాటిని ఏ విధంగా వాడుకోవాలనేది చెక్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసిన కాన్సెప్ట్. సో ప్లీజ్ టేక్ ఎ స్మాల్ నోట్ ఓవర్ హియర్. Polymorphism with a class methods is useful when we group different objects having the same method. We can add them to a list. We can add them to a list or a tuple. List to a tuple. List tuple add చేసుకోవచ్చు. లిస్ట్ కి tuple కి ఒకే ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది. List is an mutable and as well as an tuple is an immutable. Immutable and mutable under there is nothing but changes. That means we can make some kind of changeable things actually, adding and as well as removing. Someone range user. Okay. Yeah. Now let us see. Sorry.
Now let us see over here. Yeah. Now let us see. We don't need to check the object type before calling their methods, their particular methods. Instead, Python will check object type at the runtime. And calls the character method. Thus, we can call the methods without being concerned about which class type each object is. Under a particular object and తీసుకుంటానని check చేస్తున్నాం. We assume that these methods exist in each class. When we people have two particular classes, మీ క్లాసెస్ స్ట్రెంత్ ఇంతేనా లేదంటే ఇంకెక్కువ ఉంటారా? ఏ బ్యాచెస్ ఇవి? 13 and 14. ఇంకా 13, 14 కాకుండా ఎవరైనా ఉన్నారా? 9. 14 ఎవరు? 13. All around 13. Okay. Next me on the internship curve. Okay. Yeah. This is where we have a used, and now we people will be using last example, that is working on the polymorphism with the functions and as well as an objects. How can we use this particular functions and objects? And also check chedamu. The last example in the polymorphism I want to take for you people is working with a polymorphism with functions and as well as an object. Raj, what is meant by the functions and objects and the enti Raj? Functions and objects and Miss methods. Now we are going to take it as a functions and as well as the objects. ఇప్పటిదాకా మనం చేసినంత ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్, ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో తయారు చేసిన దాన్ని మనం మన ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లో ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలనేది చెక్ చేయాలి యాక్చువల్ గా. ఒకసారి తెలుసా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అండ్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఐడియా ఉందా? Can you give an example? Kareem కదా? Kasim, sorry. So can you give me an example on classes, sorry, object oriented and as well as procedure oriented? Yes. But we do have a concept known as functions to reuse the particular same kind of piece of code, right? So we can. How? మీరు ఎక్కడ యూజ్ చేశారా ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో యూజ్ చేయడం ఎప్పుడైనా చేశారా అడుగుతున్నాను.
Okay. So we'll take it as one small example. How we people are going to use it as an object oriented, procedure oriented, and the functions ki ఎలా migrate చేసి ఎలా call చేస్తాం ఆ particular function అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం actual గా. So let us see a particular, take a small particular Python file which we are going to call it as now polymorphism with a function and as well as an objects. How can we use? We can create polymorphism with a function that can take any object as a parameter and execute it's a method. I'm going to use a method without checking it's a class type. అంటే క్లాస్ టైప్ అనేది చెక్ చేసుకోకుండా ఇటరేషన్ అనేది చేసుకొని చూడాలి ఒకసారి. అది ఎలా చేస్తామని చెక్ చేద్దాము. యూజింగ్ దిస్ we can call object actions using the same function instead of repeating method calls. I want to take a small example and execute them actually. I want to take it as a class Ferrari. Define fuel type. Here I want to use a print statement that is a petrol. Define that is max underscore speed. Print that is max speed 350. Now class, I want to take the class where I want to take it as a BMW. Where I want to take it as a define that is fuel type. Where I want to take another one print statement where I want to take it as an diesel. Define that is max speed where I want to take it as here print statement that is max speed is 240. On day 240. How many classes? How many methods? 2 or 4? Two different classes with a 4 particular methods. అప్పుడు మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అవుతున్నట్టే కదా మీనింగ్. యా, ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఏదైతే అవుతుందో దీన్ని మనం ఇప్పుడు యూటిలైజేషన్ అనేది చేయాలి బై క్రియేటింగ్ a నార్మల్ ఫంక్షన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అంతే కదా, నార్మల్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి. Do you know the difference between a function and a method? Do you know what is meant by a function and as well as a method? Last, can you please tell me what is the major difference between the function and as well as a method? Entity. Can you give the example? Please. Yeah. I mean, how do you create that particular thing? That's what my question was. Method. How do you call that method? Object ఎలా create చేస్తావు? How do you create an object? How do you create an object? Class?
by creating a class. No, just class keyword పెట్టి కాల్ చేస్తావా? వేరియబుల్ నేమా? వేరియబుల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నీకు? అదే ఏంటి అది? అది ఏంటి ఆ నేమ్ పేరేంటి? ఆ పేరేంటి అంటున్నా దానికి. దాన్ని ఏమంటామంటున్నా? నో నో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి క్లాస్ అనే కీవర్డ్ పెట్టావు నువ్వు. డైరెక్ట్ గా క్లాస్ కీవర్డ్ తోనే కాల్ చేస్తావా? నో. ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేయాలి అంటే ఏం కావాలి? క్లాస్ అవసరం లేదు అని నేను అంటున్నా. క్లాస్ నేమ్ కావాలి. క్లాస్ ఇస్ ఎ కీవర్డ్ అండ్ క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్ కీవర్డ్ నుంచి వచ్చింది. మరి క్లాస్ కీవర్డ్ తోనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా క్లాస్ నేమ్ తో. మీరు చెప్పే ఆన్సర్ మీకు అర్థమవుతుంది కానీ ఎదుటోడికి చెప్పేటప్పుడు వాడికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పండి. ఓకే ప్లీజ్. So whenever delivering the content was right, but the way of expression of the that statement was wrong actually. If you're telling it as in a class, corporate companies will accept cheyaru. మీరు క్లాస్ అన్నారంటే క్లాస్ కీవర్డ్ తీసుకోవాలని అనుకుంటారు. You have to declare it as a class name. Do remember? Yeah. So here now I want to take it as a normal function. ఏదైతే ఉందో I want to create it as a normal function. I'm going to take it as a normal function. How many people go for functions parties? Oh, మిగతా వాళ్ళు వెళ్ళరా? లాస్ట్. ఓకే. పబ్స్కి వెళ్తావా? అదే అడుగుతున్నాను. ఫంక్షన్స్కి వెళ్తారు కదా మాక్సిమం. ఇంట్లో కానీ బంధువులు కానీ ఫంక్షన్ ఉన్న మ్యారేజ్ ఉన్న వెళ్తారు. పిలుస్తే వెళ్తారా? పిలవకుండా వెళ్తారా? పిలవకుండా వెళ్తారా? సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఫంక్షన్ కూడా పిలవకుండా రాదు. ఫంక్షన్ ని ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు కాల్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ when we people are creating our particular methods, ఆ మెథడ్ ని కూడా మనం పిలవాలి బొట్టు పెట్టి. ఆ బొట్టు పెట్టి ఎప్పుడు పిలవాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ that particular method name. But here when you people are using as a normal function, that is def, and where I want to write some kind of something known as now car underscore details ఏదైతే ఉందో I want it as a car underscore details. OBJ I want to take it as now. What is that OBJ? Miss Pratyusha. Yeah, OBJ. Wow. Miss, what's your name? Bhargavi. Bhagya. Miss Bhagya, can you tell me OBJ? What is the OBJ? Inchu. Inchu leva? Yeah. Huh? Guys. Wow. OBJ is an object. అసలు OBJ అంటే ఏంటి అది? ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు నేను దాంట్లో తీసుకున్నది ఏంటి అని అడుగుతున్నాను. No one speaks, sir. Sure. No. Last. We call it as a parameter. ఎలా అయితే ఫంక్షన్ లో కానీ మెథడ్ లో మనం ఎలా అయితే క్రియేట్ చేస్తామో పారామీటర్ అంటాం. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పారామీటర్ ఇట్ ఈస్? యూజర్ డిఫైన్డ్ పారామీటర్. మనం ఏదైతే పారామీటర్స్ రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి ప్రీ డిఫైన్డ్, ఐ మీన్ సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ పారామీటర్ ఆర్ డిఫాల్ట్ పారామీటర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్. సెకండ్ వన్ ఈస్ we are going to call it as an user defined parameter. Object కదా. Yeah, if you are like this, నేను ఇప్పుడు ఏమన్నా ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు నేను మాట్లాడతా. I don't speak now. Car, where I want to take just OBJ. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు నేను తీసుకున్నది దేని మీద? నేను OBJ అని తీసుకున్నా కదా, అంటే పారామీటర్ అది తీసుకుంది. ఎస్, ఆ పర్టికులర్ పారామీటర్ ఏదైతే ఉందో డాట్ I want to call that a fuel type ఏదైతే ఉందో I want to take it as now fuel underscore type, where I want to take as a OBJ dot I want to take it as now max speed ఏదైతే ఉందో max
speed. Now I want to create it as a Ferrari. I mean, ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసిన ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ తో పాటు అంటే పారామీటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ పారామీటర్ కి నేను ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ ఫ్యూయల్ టైప్స్ అనేది రెండు మెన్షన్ చేశాను యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా? రెండు పెట్టాను అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ తోనే నేను కాల్ చేస్తున్నాను. ఫంక్షన్ ని మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేయాలనుకుంటాను. Function of parameter create చేసినప్పుడు we need to pass some kind of an argument to that particular parameter. Yes or no? That means now I need to call a particular function with the function name. Yes or no? ఇప్పుడు ఈ particular function ఏదైతే ఉందో ఈ particular function ని తన యొక్క function name తో obj ని నేను కాల్ చేస్తాను. Let us see how we people are going to call that particular function name తో ఎలా కాల్ చేస్తామో చెక్ చేద్దాం. So here calling function name. Now over here, I want to create a particular function name. Guys, just observe here. I want to take it as now Ferrari. I want to make it as now Ferrari equals to. I want to take it as a class name. Objects in Ferrari and see. Next one, I want to create as now BMW equals to BMW, where I created two particular functions actually. Any functions? Sorry. Two particular object creation చేశారు. ఆబ్జెక్ట్ ని ఇనిషియలైజేషన్ ఎక్కడైనా చేశానా? చేయలేదు. ఓన్లీ క్రియేషన్ మాత్రమే చేశాను. నౌ ఐ వాంట్ టు మేక్ షూర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ యాజ్ అన్ కార్ కార్ డీటెయిల్స్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు నేను కార్ డీటెయిల్స్ అంటే ఐఎమ్ కాలింగ్ దట్ పర్టికులర్ కార్ డీటెయిల్స్ అంటే కార్ డీటెయిల్స్ అంటే అదేంటి ఫంక్షన్ నేమే కదా. దట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ నేమ్. ఆ ఫంక్షన్ లో ఓబీజే అనే ఒక పర్టికులర్ పారామీటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ పారామీటర్ కి నేను వాల్యూ పెట్టాలి. దెన్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ నా ఫెరారీ ఏదైతే ఉందో ఫెరారీ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ నా ఆబ్జెక్ట్. సెకండ్ వన్ ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఫంక్షన్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నాను. ఇప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ లోకి ఆ కాల్ చేసిన ఫంక్షన్ లోకి ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు అంటే ఆ రెండు కూడా ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ లో రిపీటెడ్ గా నాకు రావాలి. ఫంక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం యాక్చువల్ గా? To reusability of a particular piece of code అంటే బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో అది మల్టిపుల్ టైమ్స్ అనేది రాయకుండా పద్దాకలో ఆ పర్టికులర్ థింగ్ రిపీటెడ్ గా యూజ్ అవ్వడానికి. సో నేను రెండింటిని రాశాను, రెండు పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ నేమ్స్ రాశాను. ఆ క్లాస్ నేమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ఈ పర్టికులర్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ లో పెట్టాను. ఎప్పుడైతే నేను ఈ పర్టికులర్ ఫెరారీ అండ్ బిఎండబ్ల్యూ పెట్టానో ఈ ఫెరారీ ఏదైతే ఉందో ఆబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్తుంది, ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తుంది. మళ్ళీ సెకండ్ టైం బిఎండబ్ల్యూ వెళ్తున్న ఆ పర్టికులర్ పారామీటర్ లోకి ఆ రెండు కూడా మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో విచ్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు దట్ పర్టికులర్ ఓబీజే. ఆ ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన ఫ్యూయల్ టైప్ మాక్సిమం స్పీడ్ అనేది ఆ రెండు కూడా ఈ రెండింటికి సేమ్ ఉంటేనే ఇది యూటిలైజేషన్ అవుతుంది. అంటే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఉంటే బెనిఫిట్ ఏంటి అనేది దిస్ ఇస్ వన్. లాస్ట్ టైం మీ అందరూ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అయితే చాలా ప్రమాదకరం అని మీరు ఫీల్ అయ్యారు యాక్చువల్ గా, అంతేనా? ఇప్పుడు అది మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒకవేళ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఉంది అంటే దాన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ కింద ఈ విధంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే రెండు క్లాసెస్ లో ఉంటే వాటిని ఫంక్షన్ లాగా కాల్ అనేది చేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే ఫర్ లూప్ లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ పీపుల్ క్యాన్ యూటిలైజ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ మేనర్. అంటే ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్నది ఒకటి పాలిమార్ఫిజం అని నేర్చుకున్నాం యాక్చువల్ గా. పాలిమార్ఫిజం అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Poly means many, morphism is changes, or you can call it as a forms also. Many forms or many changes. అంటే ఇక్కడ నేను తయారు చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ఒకటే సేమ్ అదే రెండు మూడు సార్లు దాన్నే వాడుతున్నాం యాక్చువల్ గా. ఎస్ అన్నో అర్థమైందా? ఆ అమ్మాయి డౌట్ఫుల్ గా చూస్తున్నాను. ఎక్కడైంది రాజన్ నన్ను అడిగితే ఈ పర్టికులర్ థింగ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ తీసుకొని ఈ పర్టికులర్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ టైప్ అండ్ మాక్సిమం స్పీడ్ అనేది క్లాస్ ని రెండు సార్లు మనం ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చేసుకున్నాం యాక్చువల్ గా. లాస్ట్ టైం పాలిమార్ఫిజం అంటే సేమ్ మెథడ్స్ క్యాన్ బి యూజ్ ఆర్ సేమ్ మెథడ్ అన్న ఫంక్షన్ అన్న ఒకటే. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆర్ ఫంక్షన్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ based upon the situation. For example, you take it as a type, you take it as an len, you take it as a print function. అవన్నీ కూడా ఏ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టు మారిపోతూ ఉంటాయి. ఇక నా పర్టికులర్ మెథడ్స్ కూడా ఫ్యూయల్ టైప్ అండ్ మాక్సిమం స్పీడ్ అనే ఒకసారి డిక్లేర్ చేసా బేస్డ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్ క్లాసెస్ లో కూడా యూటిలైజేషన్ అనేది ఈ విధంగా జరుగుతుంది. యా ప్లీజ్.
అవును. సారీ, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐ హావ్ టేకెన్ యాస్ అ ఫెరారీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాస్ అ BMW. ఇక్కడ నేను దాంట్లో తీసుకునేవి 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ని కాల్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఐఎమ్ కాలింగ్ 2 పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్స్. You are talking about arguments, whether should I pass the particular multiple arguments అనేసి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అది ఓన్లీ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ లో నువ్వు కాల్ చేసుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ రెండు యూస్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్ గా. ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ రెండు వాడుతున్నాను. దాంట్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేసి దానికి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ ని కాల్ చేసుకుంటున్నా ఫంక్షన్ లోపలికి. అప్పటికి అది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇది వార్నింగ్ లో ఉంది BMW అనేది. But when I'm going to execute this particular thing, automatic object అనేది రెండు క్రియేషన్ అయి ఉంది కాబట్టి మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ లో మాత్రమే ఇది యూజ్ అవుతుంది. వేరే అదర్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ని ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లో రన్ చేస్తా రాదంటే రన్ అవ్వదు. ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లో మనకి ఎక్కడ కూడా మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అనేది లేదు. అలా చేయాలి అనుకుంటే అప్పుడు మనకు వచ్చే ఎర్రర్ ఏంటంటే పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ మిస్సింగ్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ 1 or 2 వాట్ ఎవర్ యువర్ పీపుల్ ఆర్ మిస్సింగ్ యూ విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. ఇక్కడ we people are utilizing the particular object oriented ఏదైతే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఉందో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ మనకి రిప్రజెంటేషన్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రెండింటిని ఏవైతే ఉందో ఆ రెండు కూడా ప్రింట్అవుట్ చేసేస్తున్నది ఏది తీసుకోవాలో తెలియక. అర్థమైందా? దాన్నే మనం పాలిమార్ఫిజం కింద పెట్టుకోవచ్చు. అంటే డిక్లేరింగ్ వన్ యూజింగ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్స్. Method or function, you can call it as any one particular thing. Yeah. So please take this example. I mean, please take this example. మీ అందరూ పైథాన్ కి అప్లై చేసుకున్నారా జాబ్స్ కి? మీ దాంట్లో జాబ్ సర్చ్ ఇస్తున్నారు అనుకుంటా కదా. QT ప్లేస్ ఇంటర్న్షిప్ qtinterns.com సంథింగ్ అప్లై చేసుకుంటున్నారా? తెలుసా తెలీదు అసలు? తెలియదా? ఇది మీ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు మీకు ఇది ఇచ్చారా దీంట్లో అప్లై చేసుకోమని చెప్పేసి? యూ పీపుల్ హ్యావ్ అ పైథాన్ డెవలపర్ 10th is the last date. ఈరోజు అప్లై చేసుకోండి. యూ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. ఇది మేమే తయారు చేసేది. ఇంటర్న్స్ మీ సీనియర్స్ అనుకుంటా, మీ సీనియర్స్ తయారు చేసింది. వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ యూ హ్యావ్ అ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్. దీంట్లో ప్యాకేజ్ 4 lakhs ఉంది. జస్ట్ అప్లై ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. 4 HR రౌండ్ ఏదో ఉందంట, 3rd round, మొత్తం 3 rounds ఏవో. ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. అండ్ మీ అందరికి ఉంది కదా అడ్మిషన్ ఐడి, ఐ హావ్ సంథింగ్ ఎంటర్ చేసి మీ ప్రొఫైల్ అప్లోడ్ చేసుకొని పెట్టండి. డూ దాట్. సారీ, అదే బీటెక్ ఏమైనా ఉంటే అప్లై చేసుకోండి అండి. మీ అందరు బీటెకేనా? డిగ్రీ అందరూ? అదొక్కటేని కాదు, దానిలో పైథాన్ మీద డైలీ ఓపెనింగ్ పడతాను, అప్లై చేసుకోండి. అది ఒకటే లేదు, చాలా ఉన్నాయి. మీ అందరూ ఎవరు అప్లై చేసుకోవట్లేదు ఏమో నాకు తెలిసి. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ చెక్ చేసుకోండి. తెలుసా తెలీదు ఆ పోర్టల్? పొద్దున్న లేవగానే మధ్యాహ్నం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి చూసుకొని అప్లై చేసుకోండి. ఆల్రెడీ అక్కడ మాధవపూర్లో మీ సీనియర్ ఎవరు ప్రీమియం ఆయన షార్ట్ లిస్ట్ అయిపోయాడు. ఒక ఆయన ఎవడు అప్లై చేసుకోలే, ఆయన 2-3 అప్లై చేసుకున్నా, ఆయన ఒక్కటే అయిపోయింది. సెలెక్ట్ అయిపోయిన ఫైనల్ HR రౌండ్ ఏదో ఉంది ఆయన. అది చూసుకోండి. మీకు ఇంటిమేషన్ ఇవ్వలేదా పోర్టల్ గురించి? ట్రై టు యూటిలైజ్. పోర్టల్ నేమ్ ఐడియా ఉందా? ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి. టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. ఛాన్సెస్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు గ్రాబ్ ద ఛాన్సెస్ హియర్. ఇక్కడ QT ఇంటర్న్షిప్ ఏదైతే ఉందో qtinternship.com/job search jobs అన్న ఏమైనా పురుషోత్తం తెలుసా నీకు ఇది? తెలుసుకో, ఇది రాసుకో. internship.com/jobs_search/index.php. దీంట్లో మీకు జాబ్స్ ఇక్కడ వస్తాయి చూడండి. ఇక్కడ పైథాన్ జావా డెవలపర్, పైథాన్ డెవలపర్ ఏదో ఓపెన్ స్కేల్ ఏదో ఉంది యాక్చువల్ గా. అండ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ ఉన్నది కూడా పెట్టుకోండి. సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ ఓపెన్ చేస్తే దీంట్లో కూడా ఓపెనింగ్ ఉన్నాయి. అక్కడ ఓన్లీ పైథాన్ ఓపెన్ చేయమని కాదు, ఇక్కడ రాస్తారు వీళ్ళంతా. పైథాన్ కూడా ఉంది. ట్రైన్డ్ క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే కావాలని చెప్పేసి ఇటువంటి దానికి అన్నిటి కూడా అప్లై చేసుకోండి ఎవ్రీడే. ఇక్కడ ఆల్రెడీ అప్లై చేసుకున్నారు. ఇక్కడ
how many people are applying for this job and actually. So try to apply for this. qtinternship.com qtinternship.com/job_search/index.php. చేసుకున్నారా? వచ్చిన మీ అందరికి అది బుక్ మార్క్ చేసుకోండి. బుక్ మార్క్ చేసుకొని పొద్దున మధ్యాహ్నం చూసుకొని అప్లై చేసుకోండి. ట్రై టు అప్లై ఫర్ దిస్. ఒకవేళ ఇక్కడ చెప్పలేదంటే డైరెక్ట్ కంపెనీకైనా అప్లై చేసుకోండి వెబ్సైట్కి వెళ్ళి. అర్థమైందా? సారీ, అర్థం కదా? బట్ ఓ ఇందాక ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కదా. సారీ, ఓకే. బట్ మనకి రెండు అవుట్పుట్స్ రావాలి కదా. వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఓన్లీ ఒకటే వస్తుంది, మనకి రెండు రావాలి యాక్చువల్ గా. ఇందాక వచ్చింది కదా. obj dot where we are taking as two particular things. Guys, please. Yeah, guys, yeah. ఒకవేళ ఈ విధంగా వచ్చింది అంటే try to call again car details and as well as na BMW ఏదైతే ఉందో take it as a BMW and just make it as an execution over here. Petrol and as well as the diesel two వస్తుంది యాక్చువల్ గా. Yeah, please. మరి రోజు ఏం చేస్తున్నారు మీరు అప్లై చేసుకుంటున్న ఇంటర్వ్యూస్ కి? ఐ పీపుల్ అప్లైయింగ్ ఎవ్రీ డే లైక్ నౌకరీ అప్డేట్ చేశారు ప్రొఫైల్స్ అప్డేట్ చేశారు. ప్రొఫైల్ అంటే ఏ ప్రొఫైల్స్ పెట్టారు మీరు? మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చినాయా? అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ గా, ఫ్రెషర్స్ గా, లేదంటే ఏంటి? మీరు ఇంత చాలా స్లో ఉన్నారు, ఇంకా చాలా స్లోగా. సరే, ఇక్కడ ఎవరు చెప్పరు, మనమే చేసుకోవాలి, మనమే తెలుసుకోవాలి, మనమే చేయాలి. వీఆర్ నాట్ కిడ్స్, మెచ్యూర్డ్, రైట్? సో వీ పీపుల్ హ్యావ్ అవర్ మైండ్స్. సో తెలుగు ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, రోజు పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం 3 సార్లు చూడండి, అప్లై చేస్తూనే ఉండండి. Yeah. So once if it's done, we'll start working on something we call it as an database. So may know what is meant by a database start chese mundu. Just I want to have a small questions for you people. I mean small questions, sir. Guys, ఏం చేస్తున్నారు? జాబ్ కి అప్లై చేస్తున్నారా? డేటాబేస్ ఐడియా ఉందా? ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ చేసాము. అడ్వాన్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏ కాదు. You do have a JSONs, you do have file handling, you do have a lot more concepts actually. So అవన్నీ నేను ఇప్పుడు చెప్పలేను because నాకున్న టైం స్కెడ్యూల్ ప్రకారం I have a 12 days more to complete the sessions. So before going the particular thing, I want to ask you people, what do you mean by a particular database? అసలు డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? ఎందుకు డేటాబేస్ అనేది యూజ్ చేయాలి? అది యూజ్ చేస్తే నాకున్న బెనిఫిట్స్ ఏంటి? What is a database and why we have to use it as a database and why we have to create it as a database? Sorry? Raw data, what is raw data?
పచ్చి డేటా JSON. Okay, see. Pass చేస్తున్నా ఇంటర్వ్యూకి నువ్వు ఇంకా వేస్ట్. తెలుసా తెలీదు. నో ఐడియా ఉందా? యా, డేటా బేస్. బేసికల్ రెండు పదాలు దీంట్లో. ఒకటి డేటా, సెకండ్ ఈస్ బేస్. Let's come with a reverse engineering over here. Database lo base is nothing but a place. Base is nothing but a place. What is Raj place and no banu undi? What is meant by a data then? Asal data ante enti? No, don't tell the collection of information, all that stupid information. Indaka em cheppinattu data ante raw data. Raw data ante enti? Pachi mamsam laga pachi data na. It can be an image, it can be in a video, it can be an audio, it can be in a file. It can file ante malli adi PDF kaavachu, text document kaavachu, word document kaavachu, PPT kaavachu, ఏదన్నా ఒక పర్టికులర్ ఫైల్ .png ఉండొచ్చు, .py ఉండొచ్చు, అంటే పైథాన్ ఫైల్ ఉండొచ్చు, జావా ఉండొచ్చు, .net ఉండొచ్చు, HTML, any particular file that you people can find, that is nothing but an raw data. రా డేటా అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే నీ దగ్గర ఉన్న డేటాని నువ్వు ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఏ విధంగా అయినా పెట్టితే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే డేటా ఎటువంటి మ్యానిపులేషన్, ఎటువంటి మోడిఫికేషన్ చేయకుండా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే దాన్ని రా డేటా అంటారు యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ డస్టర్ ఏదైతే ఉందో నా చేతిలో, దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఎలా ఉందో అలానే పెట్టనుంటే దాన్ని రా డస్టర్ అని కూడా అనొచ్చు. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను బాటిల్ ఉంది, ఈ బాటిల్ లో వాటర్ తాగుతున్నానంటే ఐ కెనాట్ కాల్ ఇట్ యాస్ రా డేటా, బికాస్ నేను తాగే కొద్ది ఈ పర్టికులర్ లోపల ఉన్న వాటర్ అనేది కన్సంప్షన్ అయిపోతూ ఉన్నాయి. ఎస్ ఆర్ నో? సిమిలర్లీ రా డేటాకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. డేటా మీరు చదివింది కరెక్టే, నేను కాదు అని అన్నాను. యాజ్ పర్ ద టెక్స్ట్ బుక్ నామ్స్ డేటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నాం యాక్చువల్ గా. అంతేనా? వాట్ ఈస్ ద డేటా? కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎప్పుడైతే నేను వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అని అన్నానో అది రా డేటా కిందకి వస్తుంది. దెన్ వీ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ అ రా డేటా. రాజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటున్నావు, అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఎటువంటి టైంలో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ just I showed you some kind of a job portal, right? So for example, ఇప్పుడు ఇందాక మనం యూజ్ చేసాం, I think we people have used this particular thing, right? This is where you people can see all this particular data. We call it as raw data. ఏమంటాం? As I told you, collection of information. అంతేనా? Did I say you a collection of information? Yes or no? Yes, sir. What is collection of information అంటే ఇక్కడ కూడా నా పర్టికులర్ డేటా మొత్తం కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ ఐ కాల్ ఇట్. ఇందాక నేను కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో నేను చెప్పినప్పుడు ఆల్ ద డేటా విచ్ వీ డూ హ్యావ్, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ అ టెక్స్ట్, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ ఫైల్, వీడియో, ఆడియో, జేపీజీ, పిఎన్జీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ పీపుల్ ఆర్ నేమ్ ఆర్ కాల్ ఇట్, ఏదైనా దాన్ని పిలవండి, దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే we are going to call it as raw data అంటాం. యాక్చువల్గా ఏమంటాం? రా డేటా. సో హియర్ we people are going to collect this particular raw data. రాజ్ రా డేటా అంటున్నావు కదా, అసలు డేటా అంటే అసలు డేటా అంటే ఏంటి? డేటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డూ యూ హ్యావ్ వాట్సాప్? డూ యూ హ్యావ్ అ ఫేస్బుక్, కాసింగ్, ఇన్స్టా, స్నాప్చాట్? వీటన్నిటిలో కూడా రోజు మీరు ఇమేజెస్ కానీ, వీడియోస్ కానీ, షార్ట్స్, రీల్స్, సమ్ పీపుల్ కాల్ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ థింగ్స్. వాట్సాప్ లో చాటింగ్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో మీరు ఎంటర్ చేస్తారో
ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఒక పర్టికులర్ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది, అవునా? అంటే డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ మొబైల్లోకి వెళ్తుందా, లేదంటే డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి డేటాబేస్ లో నుంచి ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ వెళ్తుందా? ఎప్పుడైనా అప్లికేషన్ చేశారా మరి మీరు? మరి చేయకుండా ఎలా చెప్తున్నారు? నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే డేటాబేస్ పోతుంది అన్నారు. If you're telling that the information is going to a particular table or a database, did you people work on that? If not, then why did you say that? If yes, please explain. డౌట్ అయినా చెప్పు, నేను చెప్తా. నన్ను అడుగు, I'll tell you. ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నాం కదా, we call it as a information అనగానే raw data అన్నాం. Is it clear? When I call it as a raw data, just you people go to some XYZ over here. ఇప్పుడే అప్లోడ్ చేసినట్టున్నాను, జస్ట్ ఇప్పుడే వచ్చింది మీకు. ఇది ఎవరిది? C# and Java అంట. Yeah. Just when you click on apply, ఇక్కడికి రాగానే you people are giving some kind of an information, full name, details, or whatever you people are writing over here, and email, phone number, and you are writing alternate phone number. Here you are writing a qualification, whatever the qualification, and email, date of birth, your date of birth, location, experience, technology, and you people are uploading your particular resume. Yes or no? అవునా కదా? ఆ ఫైల్ అవన్నీ కూడా ఎక్కడికి వెళ్తాయి? ఇప్పుడు డేటా బేస్. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ నా ఇన్ఫర్మేషన్. ఏమంటాం అంటే ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ఎవరైతే ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్ లో మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ని రాస్తారో, అది ఇమేజ్ కావచ్చు, ఫైల్ కావచ్చు, లేదంటే టెక్స్ట్ కావచ్చు, ఏదన్నా ఒకటి రాశారంటే ఆ పర్టికులర్ డేటా అంతా కూడా వెళ్ళి డేటాబేస్ లోకి ట్రావెల్ అవుతుంది. Yes or no? In which format? అది ఓకే, అది రా అనేదంటే మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వెళ్తుంది. ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇన్ విచ్ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ ద డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్. నా క్వశ్చన్ అది. ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగేది ఏంటి అంటే ఇదే. మై ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ దే విల్ ఆస్క్ యూ పీపుల్ హౌ ద డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇన్ యువర్ పర్టికులర్ డేటాబేస్. సారీ, నించొని ఏదో బైనరీ ఫార్మాటా? బైనరీ ఫార్మాట్ లో వెళ్తే దాన్ని రా డేటా అనం బ్రో. యూ డోంట్ కాల్ ఇట్ రా డేటా. అది ప్రోగ్రామింగ్. అది బైనరీ లాంగ్వేజ్, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ టాకింగ్, ప్రోగ్రామింగ్, నాట్ ద డేటాబేస్. It stores structured format. మీ అందరూ ఆల్ ద పీపుల్ మీ అందరి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మీ లైఫ్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ అయి ఉంటారు ఇది. మీ అమ్మగారు కానీ నాన్నగారు ఎవరైనా బట్టలు టెర్రస్ మీద ఆరేసినప్పుడు వర్షం రాగానే ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయి కుప్ప తీసుకొచ్చేసేసి సోఫా మీద, బెడ్ మీద పడేస్తారు. ఎస్సాను నేనైతే ప్రతిసారి నా ఇంట్లో నేనే వెళ్ళాలి. మీరు వెళ్ళాలని నాకు తెలియదు. ప్రతి లైఫ్ లో ఎవడో ప్రతిసారి ఒకసారైనా మనం ఈ పని చేసి ఉంటాం. తీసుకెళ్ళి పెట్టినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ క్లాత్ నుంచి నాకు ఒక టీ షర్ట్ లేదంటే ఒక పర్టికులర్ షార్ట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఐ డూ రిక్వైర్డ్ క్లాత్ తీసుకోవాలంటే ఈజీగా తీసుకోవచ్చా నేను? వై? బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ లో ఉంది కాబట్టి. అలా కుప్ప మొత్తం డేటా తీసుకెళ్ళి ఇలా పడేస్తే ఎక్కడ నేను ఏది తీసుకోవాలి, ఏ రికార్డ్ తీసుకోవాలో నాకు తెలియదు. అవునా? అదే పర్టికులర్ క్లాత్స్ అన్నిటిని కూడా ప్రాపర్ ఫోల్డింగ్ చేసి ఇఫ్ ఐ కీపింగ్ ఇన్ ర్యాక్ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి రిప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు నేను నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు తీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందా? ఎస్ ఆర్ నో? దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ అ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్. That means every particular data is going to store in a particular database in the form of a structured format. Structured format and in the form of a rows and as well as a columns. ఈ పదం వినే ఉంటారు database లో. Row and as well as a columns.
రాజ్ ఇందాక నేను చూపించిన పోర్టల్లో కూడా డేటా ఎలా పడితే అలా ఉందా? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. ఎస్ అను ఎందుకు అలా పెట్టాలి? Why we have to keep that particular data in such a way? Sorry? To get the data very easily. Yes or no? And చూడడానికి క్లియర్ గా ఉంటుంది. సెకండ్, ఈజీ టు ఫెచ్ ద డేటా, తీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, డేటా మళ్ళీ పెట్టేటప్పుడు ఏదైనా ఈజీగా పెట్టొచ్చు, తీసేటప్పుడు ఈజీగా తీసేయచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాయ్స్, నాట్ ద గర్ల్స్, ఎలాగో గర్ల్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు చెప్తాను. సండే వచ్చిందంటే మనం అందరం రూమ్స్ లో నాన్ వెజ్ కుక్ చేస్తాం, చికెన్ సమ్ మటన్ చేస్తాం లేదా? మీ ఫ్రెండ్ ఎవడైనా బయట నుంచి వచ్చి చేసేటప్పుడు అరే ఉప్పు డబ్బు ఎక్కడ ఉంది రానంగానే ఫస్ట్ మీరు ఏం చెప్తారు? అరే ఆ పర్టికులర్ ర్యాక్ లో ఆ పర్టికులర్ దగ్గర ఉన్న సెకండ్ థర్డ్ వన్ అని చెప్తారు. ఎస్ అను? అది ఎందుకు చెప్తారు? సెకండ్ ర్యాక్, సెకండ్ లెఫ్ట్, రైట్ లోనో లేదా మిడిల్ లోనో ఉంది అని చెప్పేసి ఎలా చెప్తారు? ఎందుకంటే రోజు మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఆ పర్టికులర్ రో అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాలం తెలుసు కాబట్టి. ఎస్ అను? సిమిలర్లీ ఎందుకు ఆ పర్టికులర్ పికింగ్ అనేది ఎందుకు పెట్టుకుంటామంటే మనం ఈజీగా ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్స్ ని యాక్సెస్ అనేది చేసుకోవచ్చు అండ్ టు రిమెంబర్ దట్ పర్టికులర్ రికార్డ్స్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ మేనర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఐడియా ఉందా మీకు? యా. సిమిలర్లీ మన స్కూల్స్ లో ఉన్నప్పుడు బ్యాగ్ లో పీరియడ్ వైజ్ కింద ఒక బుక్స్ పెట్టుకునే వాళ్ళం. లైక్ ఎవరీ పర్టికులర్ బ్యాగ్, ఐ డోంట్ నో మీరు అప్పుడు కాలేజ్ బ్యాగ్స్ వాడారో, మాకైతే పెద్ద బ్యాగ్స్ ఉండేవి. Like they used to keep every particular books ఒక పెద్ద సంచిలో వేసుకొని వెళ్ళేటోళ్ళం. ఇంజనీరింగ్ వచ్చిన తర్వాత అయితే వేసుకెళ్ళాలి, వేరే విషయం. మీ అందరూ డిగ్రీలో కూడా ఒక బుక్ తిప్పుకొని వెళ్తారు కదా, అటు ఇటు అటు ఒక పేజ్ అయిపోయిన తర్వాత బేసికల్లీ. బట్ వెన్ యూ గో ఇన్ ద స్కూల్స్ యూ డూ హ్యావ్ సమ్ బుక్స్, అవన్నీ పీరియడ్ వైజ్ కింద మళ్ళీ ఆ బుక్ కి రాస్తారు కదా నేమ్, బయాలజీ, సోషల్, తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్. ఎందుకు అలా పెట్టుకుంటారు బుక్స్ అని? ఇలా బ్యాగ్ లో అట్లా పడేసేయచ్చు కదా. ఏమైతుంది? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు క్లియర్ అండర్స్టాండ్ అండ్ యాజ్ వెల్ as టు పిక్ దట్ పర్టికులర్ బుక్ అనేది ఈజీగా తీసుకోవచ్చు, పెట్టేటప్పుడు ఈజీగా పెట్టవచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? అందుకే ఎవ్రీథింగ్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ లోకి వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as నా MySQL. MySQL ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే చెప్పండి? స్ట్రక్చర్డ్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్. మై అంటే నా, స్ట్రక్చర్డ్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్. వెన్ యూ కాల్ ఇట్ as a లాంగ్వేజ్, ఫస్ట్ క్లాస్ లో మనం నేర్చుకున్నాం లాంగ్వేజ్ అంటే ఇట్స్ అబౌట్ ద కమ్యూనికేషన్. ఒక ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ కి 3 రావాలి. ఒకటి ప్రోగ్రామింగ్, స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, క్వైరీ లాంగ్వేజ్. స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పేశారని నేను విన్నాను, లైక్ HTML, CSS, JS ఇవన్నీ కూడాను. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, అది కూడా కంప్లీట్ అయిందని విన్నాను. థర్డ్ వన్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్, ఇది ఒకటి మీరు కాలేదని నాకు చెప్పారు. క్వైరీ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద సెన్స్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్, లాంగ్వేజ్ is nothing but communication. Programming language, it's a communication. Scripting language, it's a communication. Programming language అంటే అది సిస్టమ్ తో కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది. మరి వాట్ ఎవర్ యూ పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్, ఇది ఎవరితో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది? బ్రౌజర్ తో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? థర్డ్ వన్ వీ డూ హావ్ అ క్వైరీ లాంగ్వేజ్, ఇది ఎవరితో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది? డేటాబేస్. ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ తో కమ్యూనికేషన్ చేయడానికి మీకు సపరేట్ ఒక క్వైరీ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉంది, విచ్ వి కాల్ ఇట్ as నా స్ట్రక్చర్డ్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్. స్ట్రక్చర్డ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ సిస్టమాటిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫిల్అప్ చేసి ఇచ్చిన దాన్ని స్ట్రక్చర్డ్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్ అనేసి అంటారు యాక్చువల్ గా. ఈజ్ అ క్లియర్? ఇప్పుడు ఆ స్ట్రక్చర్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్ ఎలా యూజ్ చేయాలి రాజు, ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో యూజ్ చేయాలంటే ప్రపంచంలో మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నా డేటాబేస్ లేని ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయలేము. అర్థమైందా? అయితే డేటాబేస్ లో డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? మై క్వశ్చన్ వాస్, డేటాబేస్ లో డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? Call the person.
Can you tell me where do our particular data is going to be stored? నాకు చెప్తే నేను వింటా. Where do we people store our particular data? Tables. We are going to store our particular data in the tables in the form of rows and as well as columns. ప్రతి డేటాని కూడా మనం స్టోర్ చేసేది ఎక్కడ రాజంటే టేబుల్స్. ఎప్పుడైనా టేబుల్ మీద కూర్చొని భోజనం చేసారా? డైనింగ్ టేబుల్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చొని చేసేటప్పుడు డైనింగ్ టేబుల్ మీద అన్ని ఐటమ్స్ అన్ని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాము. ఎందుకు చెప్పండి? సర్వ్ చేసుకోవడం ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి. am I right? అదే కొన్ని టేబుల్స్ లో జిగ్జాగ్ గా పెట్టేసి ఉంటారు. యాక్చువల్ గా పెళ్లిలో మనం చూస్తుంటాం కదా, టేబుల్స్ మీద పెడితే ప్లేట్ పెట్టుకొని లైన్ గా వెళ్ళి వస్తూ ఉంటాము. అంటే ఒక పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ లో ఒక్కొక్క పర్టికులర్ ఐటమ్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళేసి వస్తుంటాము. ఎవ్రీ పర్టికులర్ ఐటమ్ వాజ్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్. లేదంటే ఎట్లా పడితే అట్లా పెట్టేసేస్తారా? ఫస్ట్ దే విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టార్టర్స్, మెయిన్ కోర్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ అండ్ డెజర్ట్స్. ఇవన్నీ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తారు. ఎసాను ఎప్పుడైనా ఎక్స్పీరియన్స్? ఐ మీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి, మనం వెళ్ళేది దానికోసం. So when you people go there, every particular things will be arranged in a proper format. Similarly, ఇక్కడ మన పర్టికులర్ డేటాని కూడా ఒక పర్టికులర్ ఫార్మాట్ లో రీప్లేస్ చేయాలి అంటే we have to use the tables concept. టేబుల్స్ లో ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఇంకొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీ అందరి కాలేజ్, మీ అందరి హాస్టల్స్ ఆర్ పీజీస్ లో మీ అందరికి సెల్స్ ఇస్తారు. యాక్చువల్ గా మీ పర్టికులర్ ఐటమ్స్ పెట్టుకోవడానికి సెల్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ సెల్ఫ్ లో మీ పర్టికులర్ డేటాని పర్టికులర్ ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ లో పెడతారు. ఒక రూమ్ లో కానీ ఒక పర్టికులర్ హాస్టల్ రూమ్స్ లో 4 members 5 members ఉంటే ఎవరి ర్యాక్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. ఒక ఐటమ్ కావాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ వాడి ర్యాక్ లో ఉంది అనేసి చెప్తాం. యాక్చువల్ గా ఎసాను దాన్నే వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై యాజ్ అ టేబుల్. అది కూడా ఆ పర్టికులర్ సెల్స్ అన్ని కూడా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో ఉంటాయి. యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశారా? ప్రతి ఒక్క సెల్స్ కూడా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో రిప్రజెంటేషన్ అయి ఉంటుంది. అది ఏ పర్టికులర్ రో ఏ పర్టికులర్ కాలమ్ అనేది నార్మల్ గా మనము ఆ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ని పేరుతో పిలుస్తాము. ఆ రాజ్గఢ్ దాంట్లో ఉంది, లేదా కాసిం దాంట్లో ఉంది, లేదంటే సమ్ ఎక్సైజెడ్ పర్టికులర్ పర్సన్ దాంట్లో ఉందని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాము. ఎస్ నో? దట్ మీన్స్ వాళ్ళ ఒక్కొక్క పర్టికులర్ రోకి కాలమ్ కి ఒక్కొక్క నేమ్ అనేది మనం ఎలా అయితే డిక్లరేషన్ చేసామో, సిమిలర్లీ మన పర్టికులర్ టేబుల్ లో కూడా ప్రతి ఒక్క కాలమ్ కి ఒక్కొక్క నేమ్ అనేది డిక్లరేషన్ అనేది చేస్తాం యాక్చువల్ గా. సో స్టార్ట్ చేద్దామా? హౌ టు క్రియేట్ ఎ పర్టికులర్ టేబుల్స్, హౌ టు క్రియేట్ ఎ డేటాబేస్ అనేది ట్రై చేద్దాం. నేను ఒక పర్టికులర్ టేబుల్ మాత్రమే చెప్తాను, రెస్ట్ ఆఫ్ ద టేబుల్స్ అన్నిటి కూడా మీరే తయారు చేయాలి. అర్థమవుతుందా? నేను ఒక టేబుల్ మాత్రమే చిన్న చూపిస్తా. ఏంటి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంది ఆ రోజు? ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనుకుంటా. మిగతా 3 ప్రాజెక్ట్స్ డెస్టినేషన్, స్టూడెంట్, ఎంప్లాయీ మీరు క్రియేట్ చేయాలి. అర్థమైందా? వీ డూ హ్యావ్ అ టైం. నేను ఒక 10 minutes లో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నేను చూపిస్తాను డేటాబేస్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ షో యూ పీపుల్
how to add that particular items ఎలా యాడ్ చేయాలో చెప్తాను. ఐటమ్స్ యాడింగ్ గురించి రేపటి క్లాస్ లో చెక్ చేస్తాను. బట్ డేటాబేస్ టేబుల్స్ క్రియేషన్ మాత్రమే ఈ రోజు నేర్చుకుందాం యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా? రేపటి క్లాస్ లో 2 లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుంటాము. ఒకటి డిడిఎల్, డిఎంఎల్, డేటా డెఫినిషన్ లాంగ్వేజ్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్. వాటి గురించి రేపటి క్లాస్ లో మనం ఇన్ డెప్త్ గా వెళ్దాము. ఈ రోజు క్లాస్ లో జస్ట్ క్రియేషన్ అంటే డిడిఎల్ ఏదైతే ఉందో డేటా డెఫినిషన్ లాంగ్వేజ్ లో ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం అనేది చెక్ చేద్దాం యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా? యా. సో లెట్ us before creating this particular thing over here, now we people are going to create something we call it as a database. So I request everyone to make it as a search XAMPP. Idea unda? Raj, exam కాకుండా మా దగ్గర SQL ఉంది రాజ్ అంటే యూజ్ SQL ఆల్సో. అది మీ ఇష్టం అండి. దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. So we do have a SQL here. Sorry, MySQL. I do have a Apache server నేను వాడతాను యాక్చువల్ గా టు రన్ మై పర్టికులర్. ఎందుకు వాడతావు రాజ్ అంటే నాకు 4 to 5 అప్లికేషన్స్ ఒకే పర్టికులర్ దాంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి I like the most to use. One is free of cost. And here I want to make it as a MySQL start, and I'm going to click on Apache start. మీ దగ్గర SQL సర్వర్ ఉందంటే SQL ఉందంటే అది ఓపెన్ చేసి స్టార్ట్ చేసుకోండి. నాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు. అర్థమైందా? లాస్ట్ ఒకవేళ XAMPP ఉంది ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందంటే యూ కెన్ యూజ్ XAMPP. XAMPP లో ఎర్రర్ వస్తుంది అంటే యూ పీపుల్ కెన్ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ SQL server. Is it clear? Yeah. So I created my particular thing. I want to open my particular database. Just click on the admin over here. On the SQL దగ్గర ఇక్కడ SQL ఉంది కదా, ఈ SQL దగ్గర admin దగ్గర క్లిక్ చేయండి. Automatically you people will get this particular window. SQL లో PHP my admin అని చెప్పేసి ఈ particular window వస్తుంది యాక్చువల్ గా. I hope everyone got this particular window. So when you say admin here, ఏ కంపెనీ ప్రాపర్ గా వాడదు. బట్ యాజ్ అ గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఐ డోంట్ సే నో. ఆ క్వైరీస్ అన్ని గుర్తుంటాయి. కాకపోతే ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో అంతగా స్లోగా క్వైరీ రాసుకుంటూ కూర్చున్న వాళ్ళైతే చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు యాక్చువల్లీ. సో I request you to change the particular thing. So everyone has open your particular thing over here. ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. నేను నా కంపెనీలో నా క్లయింట్స్ కి అందరికీ నేను సజెస్ట్ చేసేది ఇదే. ఎందుకంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఓపెన్ సోర్స్ అంటే రూపాయి కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సెకండ్ వన్ ఈస్ ఇది RDBMS. RDBMS అంటే ఐడియా ఉందా? రేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్ లో. రాజ్ మరి మైక్రోసాఫ్ట్ కి సంబంధించిన SQL సర్వర్ రాజ్ అంటే అది కూడా RDBMS కి సంబంధించింది. ఒరాకిల్ RDBMS కి సంబంధించింది. మరి రాజు మేము ఏది వాడాలి అనేది మీకు డౌట్ ఉందా? మీ అందరికైనా డౌట్ ఉందా? డేటాబేస్ ఏది వాడాలి, అసలు ఎందుకు ఎప్పుడు ఏది వాడుకుంటే బెటర్ అనేది ఏదైనా డౌట్ ఉందా మీ అందరికి? డౌట్ ఏం అవసరం లేదు. SQL సర్వర్ వాడినా, ఒరాకిల్ వాడినా, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ MySQL వాడినా, మోస్ట్లీ ఈ మూడు తప్ప మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ లో మాక్సిమం ఇవే వాడతారు. ఏది వాడినా కానీ అవన్నీ కూడా RDBMS కి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ మాత్రమే. మరి ఒరాకిల్ ఏంటి రాజంటే అది వాడి కంపెనీ తయారు చేసుకున్నారు. MySQL సర్వర్ ఏంటి రాజంటే మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు తయారు చేసుకున్నారు. MySQL ఏంటి రాజంటే అపాచీ కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేసుకున్నారు. ఏ కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ వాళ్ళు తయారు చేసుకున్నారు. ఫేస్బుక్ వాళ్ళు పిగ్ అనే పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు తయారు చేసుకున్నారు. అలా ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది తయారు చేసుకున్నారు వాళ్ళ ఓన్ గా.
దానికోసం వీళ్ళందరూ కూడా మార్కెట్ లో సేలింగ్ కి పెడతారు, ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్ కాస్ట్ అయింది కాబట్టి. అర్థమైందా? పెద్ద పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఒరాకిల్ వాడతాయి. అర్థమైందా? మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ బిగ్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్స్ ఉంటాయి కదా, బ్యాంకింగ్ ఐడియా ఉందా? ఐసిఐసిఐ, కొటాక్, లైక్ యూ డూ హావ్ స్టేట్ బ్యాంక్, చాలా పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని కూడాను ఒరాకిల్ వాడతాయి. సెకండ్, మిడ్ లెవెల్ కంపెనీస్ అంటాం యాక్చువల్ గా, అంటే హైటెక్ సిటీలో ఉన్న కంపెనీస్ అని కూడా ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ వాడతారు యాక్చువల్ గా. మాదాపూర్, ఆ మాదాపూర్ మొత్తం కూడా అండ్ బేగంపేట ఇవన్నీ అంటే స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఇవన్నీ కూడా వాడేది MySQL. ఇప్పుడు నా కంపెనీలో కూడా మేమంతా క్రియేట్ చేసేది అంతా వాడేది MySQL, ఎందుకంటే రూపాయి కట్టాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి. బట్ దాంట్లో ఉన్న సెక్యూరిటీ దీంట్లో ఉంటుంది, దాంట్లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని దీంట్లో ఉంటాయి, కాకపోతే చూడడానికి పోతే చీప్ దానిలాగా అనిపిస్తుంది అంతే. బట్ స్టిల్ ఇట్స్ వెరీ ఫాస్టెస్ట్ అండ్ వెరీ రియబుల్, చాలా బాగుంటుంది. దీంట్లో ఏం తేడా అయితే ఏం కొట్టదు. నేనైతే ఇన్ని దాదాపు 12 సంవత్సరాల పై నుంచి వాడుతున్నాను, నాకైతే ఎక్కడ ప్రాబ్లం అనిపించలేదు, హ్యాకింగ్ అనేది కూడా అవ్వలేదు యాక్చువల్గా, అకార్డింగ్ టు మై నాలెడ్జ్. హియర్ ఎంటైర్ దిస్, ఇది SQL సర్వర్ మీకు చెప్పుకుంటే దాంట్లో మీకు SQL MySQL సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ సపరేట్ గా డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసి ఉండాలి నాకు తెలిసి. అబ్దుల్లా చెప్పుకుంటా నాకు తెలిసి, అబ్దుల్లానేనా? యా. ఒకవేళ ఒరాకిల్ అయితే ఒరాకిల్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది 10Go 12Go 14Go 18Go వాట్ ఎవర్ జనరేషన్ కి సంబంధించిన ఒక పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తుంటారు. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ వీ డూ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఒకటి డేటాబేస్ కి సర్వర్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. సెకండ్ వన్ వెబ్ సర్వర్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. PHP MyAdmin కి సంబంధించిన వర్షన్ ఇది. Now here I want to take it as a database. To create a particular database, ఇది 3 రకాలుగా తయారు చేయొచ్చండి. Listen, database can be operated into 3 particular types. One is static way. Second, using a static in the sense of query language use చేసి చేయొచ్చు. సెకండ్ వన్, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గ్రాఫిక్స్ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ లో క్రియేట్ చేసి చేయొచ్చు. నాకు తెలిసి మీకు క్వైరీ చెప్పుకుంటాను, క్రియేట్ ది డేటాబేస్ నేమ్, create a table name with a column names or some data types and as well as that particular values according to my knowledge. Dani query language antaru actual ga, what we call query language. Similarly, ippudunna generation lo mottam automated ante ikkadiki vellu database name rai, just click on create, database tayarayipindi ante query anedi అవసరం లేదు, దాన్ని గ్రాఫికల్ గా యూజ్ చేసే దాన్ని అంటాము. థర్డ్ వన్, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి డేటాబేస్ అనేది ఇక్కడ ఆపరేషన్స్ అనేవి కూడా చేయొచ్చు. అది చేశారా మీరు? చేసావా? ఏం చేసావు? అదే ఏం చేసావు అని అడుగుతున్నా. అంతే, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి డేటాబేస్ ఎప్పటికీ తయారు చేయలేము. డేటాబేస్ మనం తయారు చేయాలి, టేబుల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. యా, ఇప్పుడు ఎలా చెప్పమంటారు? క్వైరీ లాంగ్వేజ్ చెప్పమంటారా, గ్రాఫికల్ గా చెప్పమంటారా, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేసి చెప్పమంటారా? ఆప్షన్, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తే 1 వీక్ టైం పడుతుంది, క్వైరీ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తే 2 days పడుతుంది, గ్రాఫికల్ గా యూజ్ చేస్తే ఈ రోజు క్లాస్ లో చెప్పేస్తాం. సో ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్, ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద పర్సన్ అంటే ఎవరైతే డెవలప్ చేస్తారో. ఇప్పుడు నాకు స్టార్టింగ్ లో వచ్చినప్పుడు ఆ అమ్మాయి చేసింది కదా, ఇప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో యూజ్ చేస్తున్నావు కదా, తను ఎలా అయితే చేస్తుందో మాకు కంపెనీలో అలా క్వైరీ బాక్స్ చేసి కూర్చోబెట్టేవాళ్ళు. క్వైరీ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి మాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఆ క్వైరీని తీసుకెళ్ళి మేము ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకునేవాళ్ళం. తర్వాత చేసి దాని తర్వాత గ్రాఫికల్ గా వచ్చేసింది మొత్తం కూడా. గ్రాఫికల్ గా అంటే ఇట్లా డైరెక్ట్ అక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో క్రియేట్ డేటాబేస్ నేమ్ క్రియేట్ డేటాబేస్ అయిపోతుంది. కాలమ్ నేమ్స్ రెండు విధాలుగా చెప్తా. ఒకటి గ్రాఫికల్ గా ఈరోజు చూపిస్తాను, దాన్ని రేపటి క్లాస్ లో DML DDL రెండు కూడా వర్క్ ఫంక్షనాలిటీ రేపు కంప్లీట్ చేద్దాం. అర్థమైందా? 2 types. దీన్ని
ప్రాజెక్ట్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు అసలుకి డేటాబేస్ ఎలా జాంగోకి యూజ్ అవుతుంది అనేది కూడా చెప్తాను నేను. డేటాబేస్ అంటే చిన్న ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వను. అండ్ ఎవ్రీడే అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి. 2 weeks 3 అసెస్మెంట్స్. అర్థమైందా? అర్థం కాలా? నేను ఈరోజు క్లాస్ లో చెప్పిన అసైన్మెంట్ నేను కేటీ ఇస్తాను. కేటీ అంటే ఐడియా ఉందా? ఐడియా లేదా? నాలెడ్జ్ ట్రైనింగ్. Knowledge. Sorry, someone is telling something else. I was skipping over there. Basically, ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు నేను ఇచ్చే అసెస్మెంట్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఇలా కేటీ ఇచ్చేస్తాను. యాక్చువల్లీ ఐ విల్ బి గివింగ్ ద కేటీ ఫర్ యూ పీపుల్. రిక్వైర్మెంట్ ప్రపోజల్ ఏంటి, ఇది ప్రాజెక్ట్, దానికి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏం కావాలి, పైథాన్, జాంగో ఫ్రేమ్వర్క్, MySQL, HTML, బూట్స్ట్రాపింగ్, అజాక్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ చదువుకొని దీన్ని బేస్ చేసుకొని నాకు కావాల్సిన ప్రాజెక్ట్ మాడ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాజెక్ట్ మాడ్యూల్స్, దాంతో సబ్ మాడ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని ఒక పర్టికులర్ డిజైన్ లాగా తయారు చేసి ఇది డేటాబేస్ స్కీమా అది కూడా నేనే ఇస్తున్నాను. దీన్ని యూజ్ చేసి దాన్ని మోడల్స్ గా తయారు చేసి దాని రిప్రజెంటేషన్ మొత్తం కూడా ఇది ఈ డిజైన్ లోకి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఆ డిజైన్ లేఅవుట్స్ కూడా నేనే ఇచ్చాను. ఈ లేఅవుట్స్ మొత్తం కూడా 3 days లో కంప్లీట్ అయిపోయి ప్రాజెక్ట్. అర్థమైందా? దీనికి సంబంధించిన శాంపుల్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ నేను చెప్తాను. దానికి తగ్గట్టు ఈ పర్టికులర్ 3 అసెస్మెంట్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేయాలి. ఇది చేస్తే గానీ మీరు ప్రాజెక్ట్ చేయలేరు. అర్థమైందా? దీనికి సంబంధించిన దీన్ని కేటీ అంటారు. ఇక్కడ ఇస్తున్నారా కేటీ? మీ ప్రాజెక్ట్ మీ కోర్స్ మేనేజర్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు ఇస్తారు కదా. నో అన్న. సారీ, someone saying something. No homeworks, no worksheets, no assessments, no applications. రేపటి నుంచి నేను వాయిస్తా. ఓకే, రేపటి నుంచి నేను చూసుకుంటా కదా, మీకు ఎందుకు? నేను వాడుకుంటా, మీరు నన్ను వాడుకునేదే చూసుకోండి. అర్థమైందా? రేపటి నుంచి గట్టిగా వాడతాను మిమ్మల్ని. నౌ లెట్ us create a database. ఈ రోజు మొత్తం నేను గ్రాఫిక్ గా చెప్తున్నాను. అండ్ డూ రిమెంబర్, ఈ రోజు నుంచి రేపటి నుంచి క్లాస్ ఒకటి కూడా మిస్ అవ్వకండి. ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక క్లాస్ మధ్యలో స్కిప్ అయినా కానీ నెక్స్ట్ మొత్తం కూడా చైనింగ్ ఉంటుంది. లింక్ ఒకదానికి లింక్ ఉంటూ వెళ్తుంది. ఒకటి బ్రేక్ అయినా మిగతాది ఏది కూడా అర్థం కాదండి. అర్థమైందా? సో ఎవ్రీ పర్టికులర్ క్లాస్ ఫ్రమ్ టుడే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ట్రై టు అటెండ్ ఆల్ ద క్లాసెస్. ఒక 10 days. దాని తర్వాత మీరెవరు నేనెవరు. So try to attend the classes regular basis. Okay. Now I want to take it as here. I want to create a database. దీంట్లో డేటాబేస్ తయారు చేయాలంటే ఎలా రాజంటే 2 విధాలుగా. ఒకటి SQL query language. You people can write some kind of a query by writing it as create a database name, or you can go and start working within a database directly. Or they have given a graphical user interface where you need to write some kind of a name. Last time we people have created something, we call it as some of the sample application on the classes and objects. There is food application, I hope so, right? So if you want to create that particular application, I want to create as now food_app. Just I created my particular application name and never ever provide any kind of a space between this particular thing. Eppudu kuda database lo name ki space ivvaradu. ఎలా అయితే వేరియబుల్ ఆర్ పారామీటర్ we people are providing without any kind of space. Here also, whenever you people are creating, if you want to add some kind of a capital, just create it as a capital and never ever provide it as an underscore. Now my particular habit was to create my particular application using a underscore. Is that clear? అర్థమైందా? Now once if it's created food_app ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో just click on here create. Just click on the create. Automatically my particular database was created over here. And next where I want to make sure database అన్నాం. ఇందాక బేస్ అంటే ప్లేస్ అన్నాం. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ప్లేస్, what does it mean by the place? బేస్ అంటే ప్లేస్. మీ అందరూ ఎక్కడ కూర్చున్నారు? చైర్ ఎక్కడుంది?
టేబుల్ మీద ఉందా? ఆన్ ఫ్లోర్. ఫ్లోర్ ఎక్కడ ఉంది? సారీ, అర్థం కాల. ఆన్ ద బేస్మెంట్, రైట్? లైక్ మొత్తం బేస్మెంట్ లో ఉంది. బేస్మెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఆన్ పిల్లర్స్ తో ఆక్యుపై ఉంది. ఇప్పుడు ఆ పిల్లర్స్ మొత్తం ఎక్కడ ఉన్నాయి? ప్లేస్ అదే ఏంటి, ఎక్కడ ఉంది? ఆన్ ద ల్యాండ్. ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ కి ఒక నేమ్ ఉంది, ఏంటది? మైత్రివనం. ఇప్పుడు దీని అన్నిటి కూడా ఈ రూమ్ లో కూర్చున్నందుకు ఒక అడ్రస్ ఉందా? దాన్ని మనము అడ్రస్ అంటాం యాక్చువల్ గా. 206 ఇది, సారీ 608. ఇప్పుడు 608 మనకి ఒక పర్టికులర్ అడ్రస్ మైత్రివనం ఎలా అయితే మనం వస్తూ ఉన్నామో, ప్రతి ఒక్క డేటాబేస్ కి బేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ ప్లేస్. ఇప్పుడు మీరు ఎలా అయితే కూర్చున్నారో ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ కి ఒక నేమ్ ఎలా అయితే ఉందో, సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ డేటాబేస్ కి ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ అనేది క్రియేట్ అయి ఉంది. కాల్ చేసిన 127.0.0.1. So here we created as now 127.0.0.1. Now to create a particular thing here, I need to create a particular table. How many tables I do have in this table database? అసలు లేదు, అక్కడ చెప్తుంది కదా, no database found in the table. That means we don't have any kind of a table. అంటే ఇప్పుడు ఈ రూమ్ లోకి రాగానే ఏ పర్టికులర్ టేబుల్ కానీ చైర్ కానీ లేకపోతే ఇట్స్ an empty one. For example, if I want to add one particular table, I'm going to add one particular table over here. Yes or no? దీన్ని యాడింగ్ అనేసి అంటాం, అంటే క్రియేటింగ్ వన్ పర్టికులర్ టేబుల్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టేబుల్ ఇక్కడ యాడ్ చేయాలంటే స్టార్టింగ్ లో ఇది క్రియేట్ చేయాల్సిందే కదా. ఎస్ నో? దట్ మీన్స్ దే హావ్ క్రియేటెడ్ వన్ టేబుల్. ప్రతి ఒక్క టేబుల్ కి కాలమ్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రోస్ ఉన్నాయా ఇక్కడ? సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఒక టేబుల్ తయారు చేయాలంటే నీకు ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి అని అడుగుతుంది యాక్చువల్ గా. ఇదంతా గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. క్వైరీ ఇక్కడ రాయట్లేదు. ఆ క్వైరీ గురించి రేపటి క్లాస్ లో మనం చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ రాసేటప్పుడు టేబుల్ ఒక నేమ్ ఉంది కదా, ఆ టేబుల్ నేమ్ రాయాలి. ఫుడ్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ యాస్ నా ఫుడ్ ఐటమ్స్ అని చెప్పి తీసుకున్నాను. అండ్ ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి? సో అదే ఎన్ని తీసుకున్నావు లాస్ట్ టైం? హౌ మెనీ? 5. షూర్, నేమ్ ఇట్. నేమ్ ఇట్. ఓకే. నువ్వు తినేవి కాదు బాబు. We are asking what is the names that you have taken the parameters. Constructor లో parameters తీసుకున్నాం లాస్ట్ టైం. That's what I'm talking about. అంటే item name, item cost, taste. Okay, in his prospectus he is telling us spicy or non-spicy or whatever it is. అలా assumption చేసుకున్నాం. Next one is quantity. ఇంకా లొకేషన్. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు 5 పర్టికులర్ కాలమ్స్ ఇచ్చాడు. ఏమేమి ఒకసారి రిపీట్ చేస్తావా? ఐటమ్, రిమెంబర్, కాస్ట్, టేస్ట్, క్వాంటిటీ, ప్లేస్, total 5. So how many columns should I create now? No. What are those? Yes, every particular table has a one particular primary key will be available in every particular table. ప్రతి ఒక్క టేబుల్ కి ఐడి అనేది మ్యాండేటరీగా ఉంటుందండి. అర్థమైందా? అంటే ప్రతి ఒక్క టేబుల్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలనేది ఒక పర్టికులర్ పొజిషన్ ఉంటుంది కదా. సిమిలర్లీ ఎవ్రీ పర్టికులర్ టేబుల్ విల్ హ్యావ్ a one particular primary key, unique keys, foreign keys. వీటి గురించి మనం తర్వాత ప్రాజెక్ట్స్ లో మాట్లాడుకుందాం. ఈ పంచాయతీ ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మాట్లాడదాం, అక్కడ మాట్లాడుకుందాం. నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ టేబుల్. టేబుల్ లో వాట్స్ యువర్ నేమ్? ప్రేమ్. నౌ ప్రేమ్ వాస్ గివెన్ 5 పర్టికులర్ కాలమ్స్. టోటల్ ఎన్ని వస్తాయి ఇప్పుడు? దిస్ గర్ల్ హస్ టోల్డ్ 6. రాంగ్. హౌ మెనీ విల్ గెట్?
5 wrong. Okay. ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూద్దాం guys. Look at here. Go to the new, take it as an Excel sheet. Some sheet, just open that. I got some kind of column names. తను చెప్పిన column names. So ఇందాక నేను చెప్పిన table, ప్రతి ఒక్క table కి every particular table has an ID. Like item underscore number is one. What is the next one? Item underscore name lekuna cost వస్తుందా? Name item cost item type మనో టేస్ట్ పెట్టే ప్రేమ. నెక్స్ట్ item. ఓకే నెక్స్ట్ అంతేనా? item place అంతేనా? రాంగ్. ఎవ్రీ టైమ్ when you people are creating, మీ అందరూ వాట్సాప్ లో చాట్ చేస్తారా? చేసేటప్పుడు అక్కడ టైం వస్తుందా? ఏ టైంకి పంపిస్తున్నారు అనేది దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as a టైం స్టాంప్ అంటాం యాక్చువల్ గా. అంటే ఏ టైంకి అయితే ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ అని టైప్ చేస్తారో ఆ పర్టికులర్ టైంకి ఆ రికార్డ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది కదా, అది మనం డేటా అనలిటిక్స్ లో ట్రాక్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. యు నో ద కాన్సెప్ట్ డేటా సైన్స్ రైట్? ఇప్పుడు విన్నారా? క్లాసెస్ అయినాయి డేటా సైన్స్, డేటా అనలిటిక్స్. మీరు యాడ్ చేసిన డేటాని మొత్తం కూడా విజువలైజేషన్ అనేది చేయాలి. విజువలైజేషన్ అంటే ఏ రోజు నాకు ఎన్ని పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చాయో నాకు తెలియాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పెట్టారు కరెక్ట్ ఐటమ్స్, అవి ఏ రోజు యాడ్ అయిందో నాకు రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరు కాలేజ్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఏదో ఒక కాలేజ్కి వెళ్ళి ఉంటారు, ఇంజనీరింగ్ ఆర్ డిగ్రీ. వెళ్ళంగానే కాలేజ్కి వెళ్ళంగానే దే యూస్ టు గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఫామ్ ఇస్తారా? ఆ అడ్మిషన్ ఫామ్ లో ఈ అమ్మాయికి వచ్చిన ఫామ్ నెంబర్ మీకు అడ్మిషన్ నెంబర్ సేమ్ ఉంటుందా? ఇప్పుడు ఆయనకు వచ్చింది నీకు వస్తుందా? ఎందుకు ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం. సిమిలర్లీ ఎవరీ పర్టికులర్ టేబుల్ విల్ హ్యావ్ అ పర్టికులర్ ప్రైమరీ కీ ఏదైతే ఉంటుందో ప్రైమరీ కీ అనేది ఉంటుంది టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఐడెంటిఫికేషన్. హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇట్ యాజ్ నా ఐటమ్ అండర్స్కోర్ డేట్. అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఐటమ్ అండర్స్కోర్ స్టేటస్. ఒకవేళ ఫుడ్ అయిపోతే కంప్లీటెడ్ ఇన్ ప్రాసెస్ లేదంటే ఎస్ నో యాక్టివ్ డియాక్టివ్ 1 0 ట్రూ ఫాల్స్ అని పెట్టుకోవాలి కదా స్టేటస్. అది కోడింగ్ లో నేను మాట్లాడింది ట్రూ ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేసేది. సో నౌ వాట్ ఎవర్ ఐ కంప్లీటెడ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఓవర్ హియర్ yeah sorry status yeah. Now I want to provide item number 1 some xyz, some cost 99.00 అంతేనా? ఐటమ్ అనేది ప్రైస్ అనేది 0.00 ఉంటుందా లేదంటే రౌండ్ ఫిగర్ లో ఉంటుందా? 100 రూపీస్ ఎలా రాస్తుంది చెప్పు? ఎలా? ఎస్ చెప్పండి. హౌ డు యు గెట్ 100 రూపీస్? 100 రాంగ్. పాయింటర్ 00 షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను కొన్నప్పుడు 99.99 ఉంటుంది అంటే 99 కట్టరా? అర్థం కదా? సో రాసేటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ డేటా టైప్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ దట్ యు నీడ్ టు విజువలైజ్ ఎట్ ద మైండ్. చేసే ముందు మాత్రమే మనం విజువలైజేషన్ అనేది చేసుకోవాలి యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా? నౌ ఐటమ్ నేమ్ స్ట్రింగ్. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో మనం స్ట్రింగ్ అంటాం, ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఫ్లోట్ అంటాం, ఇక్కడ క్వైరీ లాంగ్వేజ్ లో వి కాల్ ఇట్ as a float. ఇన్ ఐటమ్ వి కాల్ ఇట్ as na. ఇప్పుడు ఐటమ్ నేమ్స్ అవి నంబర్స్ లో వస్తాయా లేదు అంటే స్ట్రింగ్స్ లో వస్తాయా? స్ట్రింగ్స్ రాంగ్. చికెన్ 65 నంబర్ వచ్చిందా? అది ఆ పర్టికులర్ కాలమ్ నేమ్ ని రీసెర్చ్ చేసి రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవాలి, ఫ్లో లో పెట్టడం కాదు. So whenever you are creating, you need to take the particular varchar and the variable and as well as the characters kuda enter chesukodaniki. So do remember పెట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ రీసెర్చ్ అనేది చేయాలి. దాన్నే డేటాబేస్ స్కీమా కింద నేను అందుకే తయారు చేస్తున్నాను ఎక్సెల్ షీట్.
మీరు చేస్తారు ఇలాంటి కథలు నాకు తెలుసు. సో నెక్స్ట్ వన్, ఐ వాంట్ టేక్ ద ఐటమ్ టేస్ట్. నంబర్స్ లో ఉంటే నంబర్స్ లో ఉంటే దేంట్లో ఉండదు టేస్ట్ అంటే ఎలా ఎలా చెప్తారు? టేస్ట్ ఎలా చెప్తారు బ్రో? సూపర్ గుడ్. సూపర్ గుడ్. అది రేటింగ్ అనే కాలం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. కానీ ఒకవేళ నేను ఈ పర్టికులర్ టేస్ట్ కి నేను రేటింగ్ పెట్టుకుంటా అంటే అది మీ ఇష్టం. బట్ అక్కడ ప్రేమ్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే కస్టమర్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో మనం తీసుకోవాలి. నో ప్రేమ్ ఇస్ అ క్లయింట్, అజ్యూమ్ దట్. నో ప్రేమ్, కెన్ యు టెల్ మీ వాట్ వుడ్ బి నీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి టేస్ట్? నో, నా రిక్వైర్మెంట్ అనేది నువ్వేమనుకుంటున్న వాల్యూస్ దాంట్లో ఏమొస్తాయి? Sweet or hot, spicy or something else. So he says a sweet or some kind of tana requirement. తనకి మన కస్టమర్ మన క్లయింట్ కి దాని యొక్క కాలం నేమ్ అదే ఉండాలంట. బట్ ఐటమ్ టేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని మీనింగ్ వేరే అక్కడ. సో ఆయనకు కావాల్సిన విధంగా మనం రాద్దాం స్వీట్ వార్ క్యాప్. నౌ నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ ఎంత వస్తుంది? క్వాంటిటీ అంటే క్వాంటిటీ నెంబర్ ప్లేట్ 1, ప్లేట్ 2, 3, 4 వస్తుంది కదా. లార్జ్, మీడియం, స్మాల్, హాఫ్, ఫుల్. ఓకే. ప్రేమ్ ఆయన మన కస్టమర్ కాబట్టి మిస్టర్ ప్రేమ్, కెన్ యు టెల్ మీ వాట్ వుడ్ బి యువర్ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్? యువర్ క్వాంటిటీ అంటే ఒక ప్లేట్ 20 grams అంటావా? నో 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 నో, క్వాంటిటీ 1, 2 వస్తుంది కదా. ఆన్లైన్ లో మీరు ఎప్పుడైనా ఆర్డర్ పెట్టేటప్పుడు క్వాంటిటీ 1 or 2 అని పెడతారు, అంతేగాని పావు కిలో చటాక్ అది పెడతారా? నో రైట్. సో వి పీపుల్ యూస్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ 1 or 2 or 3. మరి అది లీటర్స్ లోకి వస్తే మరి ఏం చేస్తారు? అప్పుడు 1.5 లీటర్ కదా, అంటే ఫ్లోటా ఇంటిజరా? ఇలా కన్ఫ్యూజ్ ఉందంటే అటువంటి కేసెస్ లో వీ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ వార్ క్యార్ అని చెప్పేసి తీసుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా. సో ఏదైనా యాక్సెప్టెన్స్ తీసుకుంటుంది. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ క్వాంటిటీ 1.5 ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ 1.5. ఐటమ్ ప్లేస్ అంటే నీ ప్రాస్పెక్ట్ లో ఐటమ్ ప్లేస్ అంటే ఏంటో నాకు అర్థం కాల. లొకేషన్ ఓకే ఓకే, స్మాల్ అప్లికేషన్ కూడా వదిలేస్తున్నారు, రేపు అసైన్మెంట్ వచ్చినప్పుడు మాట్లాడతా. సో ప్లేస్ అంటే అమీర్పేట. నెక్స్ట్ ఐటమ్ డేట్, ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసాం దానికి ఐ మీన్ మీకు డేట్ అండ్ టైం అయిపోయిందా పైథాన్ లో? డేట్ అండ్ టైం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. డేట్ అండ్ టైం ఇది అవ్వకపోతే చాలా కష్టం. దీని గురించి స్టోరీ రేపు మాట్లాడుకుందాం. డేట్ అండ్ టైం గురించి. డేట్ అండ్ టైం లో యూ విల్ గెట్ డేట్, టైం. టైం విల్ బి కమింగ్ ఆన్ hours, minutes, microseconds. Do remember. So now we people are going to take as a date, that is date and the 10/5, okay, 5/05/2023. Next one, item status active. Now I want to take this particular items ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని కూడా I want to make this particular things actually ఇక్కడ. Oops. Yeah. ఇక్కడ 1 ఉంది కదా, I want to make this 2 and as well as 3 and as well as 4. Now I want to make this particular each and everything like this, and I want to make it as in a table format. And here I want to take the cost, some random cost in random cost. So here I want to take this particular thing as a 2 decimals to ravali. Yes. Okay. Drinks అంటే అవి కాదు, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్. Now let me ask you a question over here. Okay, ఇక్కడ క్వాంటిటీ ఉంది కదా, లెట్ మీ చేంజ్ ద క్వాంటిటీ ఆల్సో సో దట్ మీరు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటారు అనేది ఒకసారి ట్రై చేద్దాము. సో 60.66 అని చెప్పి నేను ప్రొవైడ్ చేశాను. ఐటమ్ టేస్ట్, ఓ ఐఎమ్ సారీ, ఐటమ్ టేస్ట్ అన్ని స్వీట్ ఉండవు, బట్ స్టిల్ ఓకే ఫైన్.
So let me ask you a question for you guys. Chicken యొక్క కాస్ట్ ఎంత ఉంది? Oh, చికెన్ యొక్క స్టేటస్ యాక్టివా డియాక్టివా? ఓకే, డేట్స్ ఈ డేట్ కూడా చేంజ్ చేయాలి. యా, డేట్ ఒకసారి చెప్తారా? చికెన్ డేట్ చెప్తారా అంటున్నా. 10/6/2023. నెక్స్ట్ డ్రింక్స్ యొక్క ప్రైస్ ఎంత? 88.00. యాపిల్ యొక్క ప్లేస్ ఏంటి? ఎలా చెప్తున్నారు ఇవన్నీ? బేస్డ్ అపాన్ ద రో అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కాలమ్ ని సెర్చ్ చేసుకోండి. రో అండ్ కాలమ్ అంటే ఎట్లా రాజంటే ఈ విధంగా సెర్చ్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చికెన్, మనకి ఎక్కువ మంది మనం చికెన్ వాళ్ళం ఉన్నాం కాబట్టి లెట్ us టేక్ ఇక్కడ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ లైక్ దిస్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో ఎక్కడైతే కాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ బేసిస్ మీద మనం చెక్ చేసుకుంటున్నాం. యాక్చువల్లీ అన్న రైట్, ఈ రోలో వెళ్ళిపోయి అది ఏ కాలమ్ లో ఉందో ఆ పర్టికులర్ కాలమ్ చెక్ చేస్తున్నాం. దాన్ని రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అంటారు యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు దీన్ని స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ అంటారు. ఏమంటారు? ఈ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటేనే మనం డేటా ఎక్కడ ఉంది, ఎలా ఉంది అనేది డేటాని ఫెచ్ చేయడానికి, డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి, డేటాని డిలీట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా? యా. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ విల్ బి టేకెన్ ఇన్ ద టుమారో సెషన్. ఇదే పర్టికులర్ ఎక్సెల్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ప్రేమ్, రేపు వచ్చి రాగానే నీ ఎక్సెల్ షీట్ గురించి చెప్పు, సో దట్ ఇక్కడి నుంచి మనం మొదలు పెడదాము క్లాస్. దీని నుంచే స్టార్ట్ చేద్దాం అంటున్నా, ఎక్కడైతే ఆపేసాము. సో రేపటి క్లాస్ లో విల్ స్టార్ట్ అగైన్ వర్క్ ఆన్ డేటాబేస్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం యాక్చువల్ గా. అది కూడా ఇక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. అది మాన్యువల్ గా క్వైరీస్ మొత్తం రేపటితో అయిపోవాలి యాక్చువల్లీ. అర్థమైందా? యా, థ్యాంక్ యూ గైస్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. So online members, do you have any other doubts? Do you have any other doubts, online members? Okay, fine. No one is responding. Yeah, offline members, do you have any other doubts?